Now let's go to unit 2, which is magic words. So in this unit we are going to start the activity 1 with a song as usual, because it helps to motivate the children. So magical words, what are those? Yes, எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் இல்ல என்ன ஒண்ணு நல்லது நடந்தாலும் இல்ல கெட்டது நடந்தாலும் we can use these words to make some magic. So what are they? Yes, sorry, please, or excuse me, and thank you. So you can use these words to do some magic in your life. So in this activity 1, we are going to sing a song to motivate our students. So first, let me sing. Listen to me carefully. When you make somebody sad, what's the word you say? Sorry, sorry, sorry. When you make somebody sad, what's the word you say? Sorry, sorry, sorry. When you're making so much noise, what's the word you say? Excuse me, excuse me, excuse me. When you're making so much noise, what's the word you say? Excuse me, excuse me, excuse me. When you receive something, what's the word you say? Thank you, thank you, thank you. When you receive something, what's the word you say? Thank you, thank you, thank you. Yes. So this is the song. இத ஃபுல்லா நீங்க பாடுனா ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். So you have to take a stanza by stanza. First teach the first one. Got it? First ask them to listen to you carefully, and then they have to repeat after you, and then they have to sing along with you. Okay? ஒன்னு எப்படி சொல்லி கொடுக்கறேன்னு பாருங்க. Okay? When you make somebody sad, what's the word you say? Come on children, repeat after me. When you make somebody sad, what's the word you say? Very good. Sorry, sorry, sorry. Very good. So இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஸ்டான்ஸாவா அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லி கொடுங்க. The concept is you have to make the children enjoy. You have to make the children enjoy what they are learning. So பாடிட்டோம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு இருக்க கூடாது. They have to understand it and they have to enjoy it. Okay? முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேளுங்க. Children, what are the magical words? Yes, and now they are ready to say the answer. Sorry, please, or excuse me, and thank you. Okay, so இதுதான் நம்மளுடைய concept and you are going to teach it through the song. Okay, so this is the end of activity 1. Now let's see how to teach activity 2 to our students. In this activity, you are going to give them situations and you are going to ask them to enact it and give the answer with the magical words. புரியுதா? நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை கூப்பிட போறோம். கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுக்க போறோம். அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு அவங்க என்ன மேஜிக்கல் வேர்ட்ல ஆன்சர் கொடுக்க போறாங்கன்றதை நம்ம செக் பண்ண போறோம். ஓகே, ஃபைன். So the first situation is when you get a gift. When you get a gift, what will you say? So இதை நீங்க எப்படி பண்ணலாம்? ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூப்பிடலாம். கூப்பிட்டு சுரேஷ், this is the situation. When you get a gift, what will you say?
அப்படின்னு கேட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? திங்க் பண்ணிட்டு they will say the answer thank you. ஸோ அவங்க ஆன்சர் சொன்ன உடனே கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ணணும்? வெல் டன், வெரி குட் சுரேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கிளாப் பண்ணணும், அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். பிகாஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது ஒரு தடவை கிளாப் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அது பெரிய பூஸ்டரா எனர்ஜியா இருக்கும். அது அடுத்தடுத்த ஆக்டிவிட்டில அவங்கள இன்வால்வ் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ கேன் கால் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் கிவ் த சிச்சுவேஷன். வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன்? எஸ், when you stamp somebody unknowingly, what will you say? ஸ்டாம்ப்னா உங்களுக்கு முழிப்பாங்க, தெரியாது இல்லையா? அப்ப you can help them. நீங்க யாரையாவது தெரியாம மெரிச்சிட்டீங்கன்னா what will you say? Yes, now they can give you the correct answer. Sorry. Good. Very good. Don't forget to appreciate them. Yes. Call another student and give the next situation, which is when you get help from someone. When you get help from someone, what will you say? Yes. Very good. Thank you. Good. And next, the next situation is when you make mistakes, what will you say? When you make mistakes, what will you say? Yes, you will say sorry. Good, correct answer. And next, the next situation is when someone wishes you on your birthday, what will you say? When someone wishes you on your birthday, what will you say? Yes, you will say thank you. Very good. And now the next situation is when your friend gives you a pencil, what will you say? When your friend gives you a pencil, what will you say? Yes, very good. You're right. You'll say thank you. Very good. Well done. எல்லாருமே கரெக்டா சூப்பரா பண்ணிட்டீங்க. All the best and you are doing a good job. அந்த மாதிரி அவங்களை என்கரேஜ் பண்றதுக்கு ஏதாவது நடுவுல சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. Okay, so in this activity they are very clear where to use the magic words. இது சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க அந்த மேஜிக் வேர்ட்ஸ் என்னன்றதை திரும்பவும் ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸ்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். என்னென்ன? சாரி, ப்ளீஸ் or excuse me and thank you. Got it? And now after enacting the situations, you are going to introduce the magical words again in the flashcards. Yes, students, what is this? Okay, ready? You're right. This is sorry. Very good. Sorry. What is this? Excuse me. Excuse me. And this one? Thank you. Very good. What is this? Thank you. Good. So in this way, you are going to again introduce the magical words in the flashcards to the students. Okay. And now in the next activity, you are going to show the pictures what is given in your module. உங்க மாடியூல்ல pictures கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அந்த pictures நீங்க காமிச்சு இந்த situationக்கு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னு கேட்க போறீங்க. Okay? Now see the first picture. In this picture, you are receiving a gift. What will you say? Yes, very good. You should say thank you. And now, see this picture. In this picture, you have broken something. So what will you say? Yes, very good. The answer is sorry. Good. And now see this picture. In this picture, before entering anyone's room, what will you say? Yes, excuse me. You should say excuse me. Got it? So இந்த மாதிரி இந்த pictures எல்லாம் காமிச்சு இதுக்கு என்ன மாதிரி magic word யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படி நம்ம அவங்கள கேட்கலாம். So these are all the reinforcement activities for the magical words. Okay, so this is the end of activity 2. In this activity 3, we are going to teach the students read the sight words. Before going into these sight words, we have to recall the sight words taught the previous day. நீங்க முன்னாடி நாள் என்னென்ன sight words சொல்லி கொடுத்தீங்களோ அதை ஃபுல்லா ஒரு தடவை சொல்லி ரீகால் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த sight words அவங்களுக்கு டீச் பண்ணலாம். ஓகே, now நேத்து சொல்லி கொடுத்த மாதிரி அதே ஸ்டெப்ஸ் தான். One word 3 times.
first listen and then repeat after and then say it with the teacher. So 3 phases follow பண்ணி தான் each and every word சொல்லி கொடுக்க போறோம். Let's see what the first word is. Come, come, come. Go, go, go. And, and. So இந்த வேர்டை சொல்லும்போது கரெக்டா ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவாங்க, டீச்சர் இது நேத்தே நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு அவங்களே ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுவாங்க. And next, for, for, for. Can, can, can. In, in, in. Big, big, big. Like, like, like. Got it? So இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லா சைட் வேர்ட்ஸையும் இதுல இருக்கிறது சொல்லி கொடுங்க. So this is the end of activity 3. In this activity 4, we are going to make the students read these sight words several times. திரும்ப திரும்ப அவங்கள சொல்லி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஏற்கனவே நீங்க 3 டைம்ஸ் சொல்லிட்டீங்க, உங்க பின்னாடியே 3 டைம்ஸ் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க, உங்க கூடவே 3 டைம்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களையா எல்லா வேர்ட்ஸுமே அவங்களுக்கு கரெக்டா படிக்க தெரியுதான்னு செக் பண்ணிக்க சொல்லுங்க. அவங்க குரூப்பா டிஸ்கஷன்ல கூட உட்கார்ந்து படிக்கலாம். After that, you have to evaluate them by asking each and every student. You have to ask one student to come front. You have to point a word and they have to read that word correctly. And then you have to read the word and they have to point to the word correctly. So நீங்க காமிக்கணும், அவங்க படிக்கணும். This is a kind of evaluation. திரும்ப நீங்க சொல்லணும், அவங்க அதை பாயிண்ட் பண்ணணும். அது இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் evaluation. ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி crushed papers கூட அதுல த்ரோ பண்ண சொல்லி 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஒருத்தங்க த்ரோ பண்ணலாம், ஒருத்தங்க படிக்கலாம். அந்த மாதிரியே ஆக்டிவிட்டி நீங்க பண்ணலாம். So what is the aim? The aim is to make the students read all the sight words and identify the sight words. அவங்களுக்கு படிக்கவும் தெரியணும், நீங்க காமிச்சீங்கன்னா அது அவங்களுக்கு சொல்லவும் தெரியணும். So after that, நீங்க எந்த புக்லயும் எந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல காமிச்சாலும் கண்டிப்பா இந்த sight words அவங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். Okay? Fine. So this is the end of activity 4. In this activity 5, we are going to help the students to read the sentences written on the board. So அழகா இந்த மாதிரி sentences போர்ட்ல எழுதிருங்க. Now we are going to help them read it. First நீங்க படிங்க, let them listen to you. I come to school. I come to school. I go to the market. I go to the market. I have a big bag. I have a big bag. I can read. I can read. This is for me. This is for me. I am in the classroom. I am in the classroom. Got it? So இந்த மாதிரி நீங்க அவங்களுக்கு நிறுத்தி நிதானமா ஒரு வேர்டியா புரியுற மாதிரி சொல்லி கொடுங்க. After that, you are going to ask the student of 1, 2 and 3 to circle the sight words they have read so far. And 4th and 5th standard students to write these sentences on the notebook. In their notebook. Whatever has been written on the blackboard should be written in their notebooks. ஓகேவா? ஸோ இப்போ 2 செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே ஒர்க் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்க 2 செட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே பேலன்ஸ் பண்ணி ஆளுக்கு ஒரு ஒர்க் கொடுத்து நீங்க மேனேஜ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ 2 பேருக்குமே ரைட்டிங் ஒர்க் இருக்கு. முடிச்சுட்டு அவங்க கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா ப்ளீஸ் கரெக்ட் இட். கரெக்ட் பண்ணும்போது அதுல
ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல்ல இருக்கா, ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கா, எல்லாமே நீங்க செக் பண்ணி அவங்களுக்கு டிக் பண்ணி கரெக்ஷன் பண்ணுங்க. இப்போ அந்த ஆக்டிவிட்டியை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இந்த வேர்ட்ஸை போர்ட்ல எழுதிடுங்க. எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த வேர்ட்ஸை ஸ்டூடெண்ட்க்கு சொல்லி கொடுங்க ஒன் பை ஒன். ஓகே, எஸ், ரிப்பீட் ஆஃப்டர் மீ. டான்ஸ், டான்ஸ். Sing, sing. Write, write. Play, play. Read, read. Okay, so இதை நீங்க சொல்லி காமிச்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கே தெரிஞ்சிடும், இதெல்லாம் ஏதோ ஆக்ஷன் பண்ற வேர்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். If you want, you can say it in Tamil also. Dance, ஆடுதல். Sing, அவங்களே சொல்லுவாங்க, பாடுதல். Write, எழுதுதல். Play, விளையாடுதல். Read, படித்தல். So after making the students to read all those words, you are asking to write these sentences. You are going to ask the students to frame sentences on their own. எப்படி எழுதுறது, எப்படி frame பண்றது? I can dance, இங்கே எழுத சொல்லணும். Okay, I can dance. Next statement, I can sing. Next statement, I can write. And the next statement, I can play. Good. And the final statement, I can read. Okay, so இந்த மாதிரி 5 sentences அவங்களே frame பண்ண சொல்லி அதை அவங்களோட notebooksல எழுத சொல்லலாம். So this is the activity for students 4 and 5. Okay, அப்ப 1 to 3 students என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? Yes, so they are writing, they are just reading the sight words what has been given in the sentences. அதை அவங்க கரெக்டா பாயிண்ட் பண்ணி சர்க்கிள் பண்ணி அதை மட்டும் ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. So 1 to 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் போயிட்டு இருக்கும், 4 and 5th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் போயிட்டு இருக்கும். So you have to make the class balance for this set of students. And this is the end of activity 5. And don't forget, எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நோட்புக்ஸ் அழகா கரெக்ஷன் பண்ணுங்க. கரெக்ஷன் பண்ணும்போது keep it in mind. என்ன, ஸ்டார்டிங் லெட்டர் கேபிட்டல் இருக்கணும் and it should end with a full stop. அழகா எழுதியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார் போடுங்க, ஒரு ஐஸ்கிரீம் ட்ரா பண்ணி கொடுங்க, அப்புறம் வேற ஒரு ஸ்மைலி ஏதாவது போட்டு கொடுங்க. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணும்போது they will be feeling enjoyed and enthusiastic. Okay, fine. So do these kind of activities to encourage our children. Okay, fine. In this activity 6, we are going to give writing practice to the students of 1, 2 and 3. Just ask them to observe you and write it in their notebooks. First, you observe here. In the first red line, draw a straight line. Got it? Yes. Repeat again. Repeat again. Good. Now, in the same way, ask the students to write it in all the lines, at least for a page for their better practice. And for the second stroke, start from the first blue line and go to the second red line, downwards. In the same way, you ask them to complete it in their notebook. At least a page will help them to improve their strokes. Got it? So this is the writing practice for students 1, 2 and 3. After completing, they will just come and show it to you. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? Very good சொல்லுங்க. தப்பா இருந்தா just ஒரு சின்ன circle பண்ணுங்க. And for encouraging, don't forget to give stars or ice cream or good smileys. Okay? Fine. So constantly go on, keep on encouraging our children. Okay, teachers? Yes. And this is the end of activity 6 of unit 2.